Всем привет, с вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест Грейметтер, и теперь с курсором уже вторую часть. Ура! Хомяк наконец сообразил, в чем был его косяк. В общем-то, в прошлый раз мы с вами... На чем закончили? Мы с вами выяснили, кто является врагом мистера Стайлса. Нетрудно было догадаться, что это тот тип, который писал статьи против версии, выдвинутой нашим доктором. И нам теперь нужно разобраться, собственно, а что теперь делать. Вот, прогресс у нас показывает, что мы не доделали задание, связанное с доктором Стайлзом. Пойдемте еще раз поговорим с Сьюзан. Возможно, нам стоит как-то покопаться у нее в документах, ну или, по крайней мере, с ней поговорить. И нужно будет, если что, еще раз ездить домой, посмотреть, что у доктора в файлах. Может быть, там что-то не увидели. Потому что не всегда сразу можно все забрать, а она как-то периодически... О, фокус. Мы можем показать фокус. Может быть, наконец-то теперь с пальцем? Мне кажется, что может не зря здесь лежит острый. Где-то рано было. Вот. Huh. I like that one, but it doesn't really make sense in this case. Да. That trick doesn't fit the situation. Это я уже наугад тыкаю. На перстке вообще That глупо. trick doesn't fit the situation. Ладно. За фруктов не прокатило. День без огня. Да ну. Huh. I like that one, but it doesn't really... Точно That нет? trick doesn't fit the... А, на перстке, наверное, слушайте. У нее же в чашке этот... ключ. That Или trick doesn't fit the situation. Ну, я на всякий случай. Да, блин. Это? Да. Магнит. У нас есть магнит. Читаем. Скройте магнит в правой руке. Возьмите чашку в левую руку. Покажите ее залу. Внутри и снаружи все увидите лежащий в ней предмет. Переместите чашку из левой руки в правую так, чтобы магнит оказался прижат к ее стенке. Проведите манипуляцию, перевернув чашку, и потрясите ее, ничего не вываливается. Магнит держит предмет в чашке. Сработало? Да. Отвлеките зал, попросив поискать предмет. Пока они не смотрят, возьмите объект из чашки в левую руку и уберите в левый рукав. Все. Наш фокус готов. Hey, that key is missing. What? Yeah, see? What on earth? You didn't take it, did you? Me? Why would I want it? You have a spare, I hope. At my flat. That sucks. It even blows. И? Она свалит? А, ну у нас есть ключ. Но мы еще можем один фокус показать. Может, теперь с пальцем все-таки не зря мы палец отправили. Да, давайте теперь. Ключ мы сперли. Хотя можно было, собственно, наверное, и сразу ей показать, пока она будет нас спасать, мы успеем взять ключ. I can get Susan out of the room with this trick, but I'll need to get set up for it first. Готовить, наверное, будем в той импровизированной кухне. Я так думаю. Скорее всего. А может быть и нет. Ничего здесь не надо. Just looking at that kit makes my thumb hurt. Да. I think this first aid kit needs to disappear. Abracadabra! Wouldn't it be nice? Ну да, нам нужно, чтобы не было аптечки, чтобы она бегала и не знала, что сделать. Так бы она спустилась за аптечкой. Собственно, и все в порядке. Definitely not my stuff. Ладно, может быть, это и была подготовка.
I can get Susan out of the room. Подготовить так надо. Good. Now I just need something to hold it in place. Now it's ready to go. А, понятно. I only need to set up the first part of the trick. Читаем. Прежде чем подойти к жертве, нужно немного подготовиться. Нанесите кровь на кончик большого пальца, затем прикрепите его к большому пальцу правой руки театральным клеем. Видимо, она это сделала. На глазах у зрителей возьмите в левую руку любой острый предмет. Скажешь, тут прицепилась, эта девка приперлась и не уходит, заняться, видимо, ей нечем. Так. Манипулируйте объектом, бесцельно вертя его в руках. Отлетите жертву болтовней, проведите манипуляцию, слегка наколов большой палец. Теперь немного театра, скрикните от боли и схватитесь за палец. Кровь так размажется, что даже пристальный взгляд не различит обмана. Скажите жертве, что у вас есть чудесная способность, ваша рана зарастает мгновенно. Верните палец платком. Ну, видимо, нам только первая часть, наверное, была нужна. Ну, ладно, прочитаем. И сильно потрите, сняв в процессе фальшивый палец. При этом требует пальца, чтобы он зажил. Снимите платок вместе с фальшивым пальцем и продемонстрируйте палец восхищенной жертве. Рана исчезла. Так. Отлично. Ouch! What happened? I cut myself. Ow! Do you have disinfectant or something? I'll get the first aid kit. Нет, правда, сама даже 3 раза туда сходила, ты скажешь, что девка какая-то. Неприятности. Нет. Но у нас есть ключ. Быстренько шаримся, пока та ищет аптечку. Запалят. Found it. Что? If Susan finds this missing, she'll know I took it. I should fix that if I have time. Прочитаем, я думаю, время не идет у нас. План эксперимента представлен доктором. Хотя судья, наверное, This looks pretty legit, actually. Who knew you could get most of the benefits of exercising just from imagining it? Может, вначале, не знаю, ксерок сделать, а потом читать? Ну ладно. План эксперимента представлен доктором Дэвидом Стайлсом в сентябре 2005 года. Ага, то есть сейчас 2005 год, потому что он, видимо, в этом году представил план, он только вернулся, так скажем, к жизни из своего дома, из своего заточения. И только-только вот, видимо, начал, получается, эксперимент ставить. То есть, получается, прошло 3 года. 3 года он был в таком совсем депрессивном состоянии, не ходил, собственно, практически из дома, ни с кем не общался. Так, ну так, понятно? Капитан очевиден. Цель эксперимента – изучение явлений визуализации, различных физических упражнений на пульс, кровяное давление, мозговую активность и электрические импульсы, направленные в мышечные ткани. Сроки: 8 сеансов, октябрь 2005 года, испытуемые 6 студентов, возраст 18-24 года. Место проведения: лаборатория ДРХ, сотрудники доктор Дэвид Стайлс. Оборудование: аппарат ФМРТ установленный в лаборатории ДРХ, 6 коек уже установлены. Процедура: подопытные пройдут процесс ментальной визуализации каждого из предложенных упражнений. Физическая деятельность будет воображаться подробно в реальном времени. Для записи показателей частоты пульса, кровяного давления и мозговой активности будут применяться ФМРТ и мониторы сердечной деятельности. Затем эти данные пройдут в сравнении с показателями лиц того же возраста, участвующих в реальных спортивных упражнениях. Цель установить, каким образом и в какой степени мозг и тело способны имитировать реальную деятельность через технику визуализации. Интересно, да? Изучение влияния визуализации различных физических упражнений на пульс. Блин, вот надо же было так написать по-полному. Сеанс упражнения. Первое. Бег. Визуализация стадиона Хорспот. Плавание. Бассейн Сент-Эдмунд-Холл. Поднятие тяжести. Спортивный зал Сент-Эдмунд-Холл. Спортивная ходьба. Парк Тиммонс-Лейк. Бег с барьерами. Стадион Хорспот. Прыжки через скакалку. Спортивный зал Сент-Эдмунд-Холл. Аэробика. Стадион Хорспот. Йога. Парк Тиммонс-Лейк. Что-то я чувствую, что не успеем все это пройти. Потому что какие-то неприятности от этого происходят. Ну, ладно. This looks pretty. Ну, понятно. Так, это быстренько. Ксерокс. Надеюсь, ты успеешь. Не успела?
I apologize for the delay. You'd think grown students would be above silly pranks. Really? All right then, let me see it. You mean, touch it? Oh God, sorry. I'm such a baby about stuff like this. For heaven's sake, it has to be dealt with. I'll do it. It'll be better that way, trust me. Is that a first aid kit? I'll take it to the bathroom and do it myself. Thank you so much. As you like. Just don't drip blood in the hall, please. Нас перевели вообще в тюрьму, если бы мы ту забрали. А бумажку-то не вернули, слушайте. Hey, excuse me. Hello. Hi, you're Malik, right? You're in Dr. Styles's experiment. Shh. What do you want? What's the big secret? Nothing. I don't like everyone knowing my business. I just wanted to talk for a minute about Dr. Styles. All right. But I have class in 10 minutes, so it will have to be fast. Слушайте, это не тот, который сам позвонил доктору? Наверное, он. What made you sign up for the experiment? What do you mean? I mean, like, what made you sign up for the experiment? It's not a crime. I could use the money. Since you're in the neurobiology department, you must have known Dr. Styles before the experiment. Known of him, yes. You heard about him from people in the department? Do you have any idea who Styles is? He is, or was, one of the most famous neurobiologists in the history of the field. I studied him in high school. So yes, I guess I know something about him. Or at least I know the man he used to be, when he was a part of this department. Dr. Styles is still a part of the department, isn't he? He had to submit an experiment plan to Mr. Headley. Or maybe technically. But everyone knows he's suffered brain damage in the accident and is no longer competent. Believe me, he's in possession of all his wits. In fact, he has a few I'd like to extract myself. Then why has he stopped teaching? Why has he not published since the accident? He lost his wife? So, a wife is a wife. Stop, please. Your compassion is making me all teary-eyed. Death is a part of life. Maybe he couldn't face everyone feeling sorry for him all the time and asking about the accident over and over. And then expecting him to have completely forgotten about it in 3 months. And calling him crazy if he hasn't. Styles owed it to the world, to his students, to continue his work. Says who? Think what you like. What did you think of the experiment last night? Strange. And surprising. Last night was strange, wasn't it? What's the point of imagining exercising? That wasn't strange. Research has shown that imagining exercising causes the brain to generate the same impulses to the muscles and the nervous system as actually exercising, providing almost the same health benefits. It's big news for healthcare, especially for disabled people. There are a lot of studies being done on the subject right now. So what was strange about the experiment? I need to get to class. Come on, you said strange. Why? Just to finally meet Dr. Styles. And that mask. That basement. It is rather dramatic. But the strangest thing was that, despite all of that, never mind. What? He seemed normal. I was expecting... I don't know what I was expecting. Yeah. Did you notice anything unusual about Styles's equipment? No. Nothing at all? It was a standard fMRI setup. A good one. It's unusual to have a system that expensive in a private home, but otherwise, it's non-invasive. Harmless, as he said. I'm late for class. I have to go. Hey, we're meeting at the St. Edmund Quad at noon. Stop by, or not. The head lab rat has arrived.
You call us rats one more time and I'll castrate you. Lambs. What? We're lambs, not rats. The Lambs Club. What's that supposed to mean? I like it. It's better than rats. Brilliant, darling. Oh, fine, the Lambs Club. But what about Styles? What about the mad scientist who's sucking our brains dry? He's doing no such thing. Yeah, well, he's weird enough to do it. Come on, Harvey. He's not your punchline. People are always afraid of what they don't understand. Are you so perfect and popular that you can point the finger of weirdness at David Stylsa? Are any of you? The man has been through hell. His wife was killed right in front of him in an accident. He himself was badly burned. And he must have gone through God knows how many skin grafts. But he's not mentally damaged. Or even weird. I heard it myself from an expert who's seen Dr. Styles's medical reports. There's nothing wrong with him. He just likes his privacy. And can you blame him when everyone is so vicious? As for me, if I hear one more person pass on that lame gossip, I'm going to personally stuff it back down their throats. So you don't believe the gossip, then? Who told you about Styles's medical reports? Mr. Headley. I never believed anything bad about Dr. Stylsa. The man can do what he likes as far as I'm concerned. My family is legendary for eccentrics. My grandmama liked to get naked on the roof and wave to planes. Well, who doesn't? But what about the track? I've seen the plan for the experiment myself. It's routine. Even the department head approved it. The prank at the track is completely unrelated. Dr. Stylsa is perfectly normal. System in America. Hundreds of thousands of children in the US are wards of the state, farmed out to private homes, and sometimes home after home after home. The foster family is paid a stipend, leading some families to take in 2, 3, or even more children. Sexual abuse, physical abuse, and even child labor law infringements. Вот так вот. Много видео. И теперь мы играем, собственно, за Дэвида. Ключ от личной лаборатории у него есть, бумажник, дневник. Сейчас мы это все посмотрим, почитаем. Изменилась тут и картинка, маска со слезкой. Саманта она немножко раскрыла, собственно, личность Дэвида, его характер, обосновала его поступки. Собственно, как его можно в чем-то винить, действительно. Все считают его странным, но люди любят распускать слухи. Особенно, когда человек выглядит таким образом, с маской, такой загадочный, сидящий где-то в темноте в подвале, не выходящий из дома, никого не пускающего толком в этот дом. Но разве люди разбираются с тем, что на душе у человека? Давайте посмотрим, собственно, что у нас тут есть. Туалетный столик. Laura used to brush her hair every night before bed. Я так чувствую, что здесь, наверное, практически каждый предмет, на который мы будем нажимать, будет так тем или иным образом напоминать о Лоре. И он будет говорить нам о Лоре. А ведь прошло 3 года, да? The balcony that overlooks the back garden. I haven't used it since Laura left. Laura loved to curl up in that chair and read, especially on stormy nights. I read the driest science books I can find, but not even that can put me to sleep at night.
Каким голосом он это говорит, да? Озвучка, конечно, классная. Не, вот только послушайте. Интересно будет, конечно, походить по остальной части дома, вроде как вначале взгляд Саманты, да, на эти предметы, а теперь его взгляд, полный тоски, печали. I know I felt Laura in that bed this morning. Действительно, смотришь, как всем восхищается Саманта, и как все это абсолютно не радует Дэвида. Видимо, нет активных точек. Так, ну я, собственно, думаю, что, наверное, нужно сходить в ванную после сна, потом в гардеробную переодеться и в коридор. Поэтому давайте так вот по порядочку начнем. Most items in here belong to Laura. I've never allowed Stella to touch them. Это миссис Далстон? Господи, я забыла, как ее зовут. Далтон. Стелла Далтон, получается. Most items. Those are mine. I can almost picture Laura in that tub. She loved hot baths. I don't need a towel. I already had one today. Да ладно, когда это ты успел? Ну ладно, нам, видимо, этого не показали. Ну, поверим на слово. Ты из воды еще и зубы не почистил. А чё ты меня после этого так оставил? Ну вы видели? Капец, такой взгляд. Ужас. Не, ну точно не почистил зубы, он меня прибьет сейчас за это. Иди уже. Отпад. Так, гардеробная. I can't look at that dress without remembering how Laura looked in it. She was radiant in white. Видимо, пока ничего. Так, дневник давайте посмотрим. Ну, здесь, наверное... Да, собственно... Ничего интересного, бумажник. I don't know why I carry my wallet. I hardly ever leave the house. Ну, ключ так понятно откуда. Пойдемте пошаримся по дому. Laura's father found a baby owl while hunting and brought it home. She loved it. It died the night before our wedding day. Put a slight damper on things. Почему бы это? One of my ancestors salvaged pieces from a burned cathedral and installed them in Dreadhill House. Laura wanted to clean some of it out, but she never got the chance. Ну, к самому вряд ли пойдем, я думаю. That girl is in that room. I wish she'd stay at Oxford. Действительно, не хочет она. Spare rooms. I keep them locked. Ну, да это сам-то не особенно, собственно, против оказался.
Laura looked so elegant in that portrait. Кстати, у нас... Да, глава же новая. Воспоминания летней ночи, послание Флоры, хлам. Это экстрасенсы повсюду, призрак. Ясно? It's Indonesian. It's supposed to protect the house against bad spirits. My pedigree, it all seems rather pointless now. Фотография, кстати, ничего не говорит. That's my old consulting office. There's nothing in there that I want. My patients. I wonder how they're faring these days. Ну, видимо, здесь одна для всех будет. My patient. Да. She hated me for taking this one, but I couldn't help it. She looked so radiant with joy. А что, хороший снимок, что ей не понравилось. Laura and me. She looks wonderful in this one. That was taken on our honeymoon. We spent it in the Loire Valley in France. That's the gîte rural we lived in, near Saint-Benoît-le-Forêt. Laura and me at the Assam Reserve, India. This is a picture of our lake cottage. I can use this for the memory I'm working on today. This is a pic... А ты брать ее не будешь? Ну ладно. This was taken at the benefit dinner we attended the night of the accident. I only keep it because I can't bear to throw away any image of Laura. А что он не берет? А, ну может быть пока не надо, потом стоит. Looks like that's stocked well enough for the moment. If Mrs. Dalton needs more for incidentals, she'll let me know. Ну, я так думаю, что позже мы, наверное, возьмем. Ладно. Пока не хочет брать, ладно. I don't need to call right now. У него, по крайней мере, намного меньше активных точек. Most of these were Laura's. She was the music lover in the family. Laura loved to work at the dining room table. I haven't listened to it since she left. Печально. Ничего не скажешь. Как раз узнаем, кто рисовал. Лора? These remind me so much of Laura. She loved to paint at Timmins Park. Laura's paintings of Timmins Park. Laura's paint. Ну, все то же самое. Laura's. Нет, так на всякий случай, мало ли. The family china. Laura enjoyed throwing dinner parties. Seems so foreign to me now. Пойдемте с миссис Далтон поговорим. Good morning. Morning. Tea and toast? Want it in the lab as usual? Not yet. I'll eat later. You need to eat, David. Later, Stella. As you say. Просто может что-нибудь спросить. Have you
noticed anything unusual in the house lately? What do you mean? I don't know. Signs of a break-in or intruder, or just the presence of someone else in the house. No, no. No, of course not. You have seen something in the house. What is it? I never said. You're acting strange. Now that's the pig calling the cow fat. I want you to tell me. I don't care to talk about it. Please, Nana. Please tell me. It's important. You only call me Nana when you want your way. Only ever did. Please. All right. It was 2 days ago. I was making your bed. I saw, well, I thought I saw a woman in the mirror on the dresser. A woman? It was just for a moment. And when I turned, no one was there. It was my imagination playing tricks, and no wonder with how quiet things are in this house. Она экономка сейчас и няня в прошлом, Дэвида. Лора. It was Laura, wasn't it? The woman you saw in the bedroom mirror. We're not going to start talking about ghosts in this house. It's not healthy, and it isn't fair to Laura's memory. Do you hear me, David Stайлс? All right. Relax. Is that girl lurking about? You mean Sam? She went over to the university. Good. Oh, a fat lot of good that does to my files. So, what do you think of her? Who? Sam, of course. You are a bear this morning. She seems an independent sort to me. A go-getter. Ms. Everett certainly has initiative. She's not been any trouble to you, has she? Trouble? That girl has it stamped on her forehead in letters a mile high. Not that I can't deal with a chit like that. Well, I hope she works out. That lab is in a state and a half, and I've got enough to deal with caring for the rest of this old monster. So you've told me. Did the university say anything when they sent her over? Not particularly. Funny, I thought they said they were sending a medical student, but I told them that wasn't necessary and they must have changed their minds. She's not a medical student. You'd think they'd have got that right at least. I know. That's why I think they must have sent someone else. Do you want me to call them? Doesn't matter now. We appear to be stuck with Ms. Everett. Секрет попали. Don't get too attached to the girl, Stella. I don't intend to keep her long. What do you mean? What I said. I needed someone to sort some things out for me and help with this new experiment. It's very short term. But you can't just hire the poor girl and send her packing within the month. I don't see anything poor about Ms. Everett. That shows how much you know about girls. She obviously hasn't got a pot to you-know-what in, or anyone much to care would be my guess. You should have seen the state of her clothes when she arrived, like she's been wearing them for a year. She must be on one of those low-income scholarships, don't you think? None of my business. The point is, I don't care to have a stranger in the house. The quicker it's done, the better. Now, don't go upsetting yourself. I just thought it might be healthy to have someone else in the house. Stella? I won't say another word on the subject. Simon's business card with his phone number. It's a business card from Inspector Pazer of the Oxford Police Department. He was the investigator on the accident. Так все и висит, да, с тех пор. Ну что? Есть смысл ходить на улицу? Мне кажется, нет. Пойдемте, наверное, в подвал. There are more vaults, but they're dark and treacherous. По крайней мере, не пытается взломать, как Саманта. I really should give some of this away to charity. It's just gathering dust down here. There are more vaults, but they're dark and
This part of the house is centuries old. The original builder had a penchant for the great cathedrals on the continent. Пойдемте в главную сходим, посмотрим, оценит ли он как-то работу Саманты. A gold star for Miss Everett. Приятно, приятно. Загрузка жесткого диска, объем памяти 69, 690, 696, 150. Загрузка интерфейса. Ага, выбрать сеанс. Сеанс There's первый. hours of data here. I don't want to go through it until I have several sessions for comparison. А, ну понятно, рано. These beds are a tad intimidating, I suppose. I've been down here so long, I forget what it might look like to an outsider. Хотя бы подумал сейчас об этом. I bought that for the clinic. We never used it. I don't need to look anything up right now. Ну, кстати, про остальное ничего не говорит. Ни про цветы, ни про фото, ни про чучело. В общем, нам сюда не особо-то было и нужно, видимо. Нам нужно в личную лабораторию. The doorbell is ringing. Who can it be? Нужно ли подняться? Oh, Dr. Styles, there's a package for you. Shall I take it down to the basement? I'll get it. Thank you, Stella. That must be my dialogue generator. Ну вот мы и зашли в лабораторию. Доска. Ух. 5:04. Видимо, 5 апреля. Подождите, 5 сентября. Полночь, когда я поднялся наверх, ночная рубашка Лоры лежала на кровати. Миссис Далтон утверждает, что не прикасалась к ней. 25 сентября. Я поднялся наверх около 9 часов вечера и обнаружил, что душ включен. В нем никого не было, и на полу было сухо. Ну, не зря он спрашивал о странных вещах, да? 2 октября, около 11 вечера, я ушел в ванну и почувствовал очень сильный запах духов Лоры. Флакон стоял на столике. Обычно он стоит в шкафчике под раковиной. Крышечка снята, горлышко влажное. 7 октября. Полночь. Я переодевался, чтобы лечь в постель, как что-то услышал. Звук был такой, как будто Лора расчесывает волосы перед сном. Я медленно повернулся и увидел, как ее щетка на несколько секунд зависла в воздухе, затем упала на пол. 16 октября, 11 утра. Этим утром я ощутил присутствие Лоры в постели. Это было реальные вес и форма. При полном пробуждении силуэт исчез. Это не было сном. Стелла полагает, что 2 дня назад застилая мою постель, видела Лору в зеркале. Это первое зрительное появление Лоры. Жаль, что свидетелем этого стал не я. Дела на сегодня. Экстрасенсорика, сделать генератор слов в сеанс в барокамере, как показано на видеозаписи. Вот на генератор слов. Дорогой доктор Стайлс, ваш голос показался мне взволнованным, поэтому я направил к вам курьера. Как было упомянуто в телефонном разговоре, единственное, что вам нужно сделать, это подключить ТСЧ к моему маленькому изобретению. Поскольку у вас уже есть моя книга, не буду докучать вам подробностями. Как он там? Рамушкин.
I should take another look at the instructions in Ramuskin's book before I put this thing together. Рамушкин. Good. Now I can get started. Это книга Рамушкина? О. Последние 100 лет... Ой, блин, читать сейчас неохота. Давайте потом прочитаем, а? Мы пока не будем делать, потому что мы и так уже по времени долго. Я думаю, что мы сегодня уже не успеем в этой части, в смысле, доделать вот это все. Поэтому мы здесь пошаримся и, собственно, будем заканчивать. I'll do a session in the tank today, but first I want to collect items from around the house to help me strengthen my memories of Laura. Фотку могу и сразу забрать. It's old. It's a scanner. Это очевидность. Компьютер. Так, тоже сейчас потом пошаримся. Камера. I don't need to make a new video log right now, and I want to... Посмотрим сейчас. I'm not ready for the tank session yet. I still need to find a sensory item for sight. I still need to find a sensory item for smell. I need to find a sensory item for taste. I need to find a sensory item for touch. What was Laura wearing that night? I need to find an auditory sensory item. We must have been listening to music that night. Понятно. В общем, все ощущения, да, нам будет. Компьютер. Мощь разума, публикация 2000 года. Ох, как опять много. Ладно, мы все это прочитаем в следующий раз. План эксперимента. Это, кстати, который читала Саманта и видео. Laura always preferred dry reds in the evening, but that's all I can say for certain. Ладно, фото. Сканировать. Фото нету. Давайте видео посмотрим. И на этом закончим эту часть. Ноябрь 2002 года. I've decided to try to keep Laura with me. For years, I've researched the possibility that consciousness or mind is not the same thing as the physical brain. Since Laura's funeral, I swear, I have felt her presence. I've decided to spend several hours a day in the isolation tank visualizing Laura. I don't know what will be the outcome, except probably to indulge my own grief. But if any of her energy remains, then by giving it attention and focus, maybe I can lengthen its influence. Since work no longer interests me, I've decided to make this my work. I will log the results. Декабрь 2002. I've been spending 2 hours a day in the tank. The results have varied. Sometimes I'm convinced I feel Laura's presence. Other times I'm not able to get past my doubts. I still believe Laura is here. I do. Bergson, the philosopher, believed we choose our own reality. If nothing else, I have done that. I'm having new equipment designed that should boost my sessions in the tank. That is all. Август 2005, то есть, смотрите, да, так, скачок какой. Ну, правильно, наверное, не будешь же видео дневник показывать за все 3 года. Август 2005. Laura would be 33 today. Happy birthday, Laura. Happy birthday, darling. 2 октября. Something strange has been happening. There have been several incidents that indicate a presence in the house. The presence of Laura. It sounds insane, I know, but there have been undeniable physical phenomena. Is it possible that through my sessions in the tank, I've given Laura the energy to manifest? I plan to keep a careful record of events as they unfold, and there might be something in the field of psi research that could help. I'll look into it.
Ну и последний, 8 октября. Laura's presence in the house has continued. I've decided to begin a new experiment to study the effects of imagination. I'll use students as subjects and my fMRI. My hope is to record data on the areas of the brain involved in detailed visualizations. Perhaps using biofeedback, I can train myself to stimulate the same area in my own brain and thus increase the power of my sessions in the tank. This may, in turn, give more energy to Laura. Так, ну, собственно, видео мы посмотрели, читать мы будем все уже в следующей части, потому что здесь много. Давайте посмотрим, немножко так мы продвинулись. Бонус продвинулись, да. Призрак практически доделали. Ну, остального тут, конечно, меньше. Вот, ну, собственно, до встречи в следующей части. Пока.